Amén. What a tremendous song. Qué tremenda canción. Amen. Amén. Thank you, musicians, Gracias a los músicos our song leader this y a nuestro morning. director de canto esta mañana. Just a little announcement before we get into our Un par de anuncios sermon. antes de entrar al sermón. We just postponed our communion service Postergamos nuestro servicio de comunión due to the weather. a causa del clima. So we're just going to kind of just move our communion service. What we were going to do this week that just passed, we're going to do this week coming up. Vamos a mover lo que teníamos que hacer esta semana a la semana siguiente. So we're going to have our Easter program on Wednesday. Así que tenemos nuestro programa de Pascua para el miércoles Then we'll have our communion service on y Friday. luego nuestro servicio de comunión el viernes. Both of them are at 7 in the evening. Ambos son a las 7 de la tarde. Amen. God bless you. Dios les bendiga. And welcome you out to the tabernacle Les doy la this bienvenida al morning. tabernáculo esta mañana. Pleasure to see each and every one of Es you. un placer verlos a todos. I believe I have one of my friends here from Pueblo, Tengo uno de mis amigos de pueblo aquí. Brother Jim. God Bueno, bless you. Jim, Dios le bendiga. This is one of the brothers that studies with me Es uno de there. los hermanos que estudia allá conmigo. He kind of surprised me. He said, "You know, I'm gonna try to make it." Me sorprendió y me dijo, voy a intentar llegar. That's a long ways, Brother Jim. Y es un largo, He said, I largo know, I viaje. know. All right, thank you, Brother Jim. It's good to see you. Gracias, hermano Jim. Es bueno verle. And God bless each and every one of Dios you. le bendiga a cada uno de ustedes. Amen. How many are ready for the word? ¿Cuántos están listos para la palabra? You know, happy Resurrection Day. Feliz día de A lot resurrección. of people say Happy Easter, Mucha gente dice feliz and Pascua. that's Y okay. eso está bien. But it's really Happy Resurrection Pero es Day. realmente feliz día de resurrección. Because this is a day a day like this that Jesus rose on the first day of the week, Porque un día como este, el primer día de la semana, Jesús se levantó. and that's Sunday. Y eso es domingo. That's why we have service Por on eso Sunday. tenemos servicio los domingos. Not because it's the Sabbath. No porque sea el sábado. The Sabbath is Saturday, El sábado es el sábado. but we prepare for Pero our nos service preparamos on Sunday. para el servicio el domingo. But it's because it's the resurrection Pero es porque time. el tiempo de This is resurrección. the time they were looking for him to rise on this day, Estaban esperando que se levantase en este día, not on the Sabbath. no en el sábado. They went to meet him and see his body on this day. Lo fueron a ver en este día. And that's just like we came Y today. así es como vinimos hoy. So he's risen. Así que Él ha resucitado. I've been getting little messages all morning Me long han estado mandando mensajes toda la mañana, from different ones distintos, about how he has risen. de cómo Él ha resucitado. And I just smile. Y sonrío simplemente. It's amen. Es amén. And I enjoy this time of Y year. disfruto este tiempo del año. Are you ready for the word? ¿Están listos para la palabra? We better read our scripture this morning Mejor que before leamos nuestra escritura esta mañana you get tired of standing. antes de cansarnos. We're going to take our text from Mark chapter 16, Vamos a Marcos 16, starting with verse 1. verso 1. We're going to read 8 verses. Vamos a leer 8 versos. We'll go by 2. De a 2. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary, the mother of James, and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. And they said among themselves, Who shall roll away the stone from the door of the sepulchre? And when they looked, they saw that the stone was rolled away, for it was very great. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment. And they were affrighted. And they saith unto them, he saith unto them, Be not afraid, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen, he is not here. Behold the place where they laid him. Y cuando entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee. There shall ye see him, as he said unto you. And they went out quickly and fled from the sepulchre, for they trembled and were amazed,
Neither said they anything to any man, for they were afraid. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto y decían nada a nadie porque tenían miedo. Let us pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Bendito Padre Celestial. Lord, we thank you, Lord, once again with all our heart Señor, te agradecemos nuevamente con todo nuestro corazón for your mercy and grace, Lord, that you bestow upon us, Lord, por la gracia y misericordia que has puesto sobre nosotros, Señor. to giving us this opportunity, Father, to be in thy divine presence. Por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia divina. And Father, as we've taken now this portion of thy word, Al tomar esta porción de tu palabra ahora, we pray, Lord, that you would just open it up to us and give us understanding, Lord, rogamos que tú la abras para nosotros, Señor, que tú nos des entendimiento. on this great special day, Lord, of a memorial, Lord, more than a memorial service, Lord, En este tremendo día, Señor, de recordación, más que un día de recordación, Señor, of your resurrection, Lord, of de tu your dear resurrección, Son, Jesus. de tu Hijo Jesús. Father, we surrender all, Padre, lo rendimos todo, asking for forgiveness of our shortcomings, pidiendo perdón por nuestras faltas, asking your blessing upon all these here, Lord, that have come to hear thy word, pidiendo tu bendición sobre todos los que han venido aquí a oír tu palabra, of our brethren that are tuning in online, a nuestros hermanos que nos sintonizan en línea, of our brethren that could not be here, Lord, this morning, y para aquellos que no han podido estar aquí esta mañana, that you would just deal with them kindly right where they are. que tú les bendigas allí donde estén. But as we yield to you now, Lord, Pero nos rendimos a ti ahora. have preeminence, Father. Ten la preeminencia, Have your Señor. way with each and every one, Lord. Muévete libremente en cada uno. As we surrender to you, Lord, Mientras nos rendimos a ti, asking you these things, Father, in the precious name of Jesus Christ. pidiendo estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Amén. ¿Puedo tomar asiento? You know, this time of year, Este tiempo del año, we hear so many things about the Easter, oímos tantas cosas acerca de la Pascua, the rising and resurrection of our Lord. la resurrección de nuestro Señor. And I love to hear many of the Lord's servants preaching Me encanta escuchar mucho de los siervos del Señor predicar of this time este tiempo. that we have and in commemoration en conmemoración de este tiempo, of that fateful day so many years ago. ese día trascendental. And one particular one in the message that our brother Branham had preached was it is the rising of the sun. Uno en particular que predicó el hermano Branham fue el amanecer del sol. And in that message, he made a statement of that it was a dual sunrise. En ese mensaje él dice que hubo una doble amanecida del And sol. he said how that just the natural S-U-N rose, Y como el SOL se levantó el sol, the S-O-N also rose. el HIJ, el hijo, se levantó también. And I began to think about that, and I was inspired by Y that. pensaba en ello y me sentí inspirado. And I go, well, what did we do to get to this point? Y digo, ¿qué hicimos para llegar a este punto? And we look at all the things that Jesus had done in his ministry, Y veo todas las cosas que Jesús hizo en su ministerio, and how that he inspired men and women to follow him cómo él inspiró a la gente para que le siguiesen, by just being who he was. simplemente siendo quien era él. He wasn't more than who he was. Él no era más de lo que era él, He was who he was. él era quien era él. He was the Son of God. Él era el Hijo de He Dios, was God made flesh. era Dios hecho carne, He was God among us. era Dios entre And nosotros, he manifested himself. y se manifestó a sí mismo, And in showing himself and his character, y se mostró a sí mismo su his carácter. character was identified by the word of God. Su carácter se identificó con la palabra de Dios. So in his public ministry, Así que en su ministerio público, especially when he would speak to the scholars and the Pharisees and en Sadducees, particular cuando hablaba a los eruditos, a los saduceos, a los fariseos, he would tell them to search the scripture. le decía, escudriñen las escrituras. That's the Old Testament. Ese es el Antiguo Testamento Of his time. de su tiempo. And they testify of me. Ellas testifican de mí, So they are writing about him. están escribiendo acerca de mí. And when he shows Y up, cuando le apareció, he reveals what was written. él reveló lo que estaba escrito. He is like if you're following directions. Es como si usted está siguiendo instrucciones And you got the old style map and it's a piece of paper. y tiene el mapa a la antigua, un pedazo de papel. And it says when you go 5 miles out to this place right here at this corner, you turn left. Cuando va ciertas millas, llega a este punto, dobla a la izquierda. You know that when you get to that corner, you turn left. Usted sabe que al llegar a esa esquina tiene que doblar. And if you follow the Y si directions, sigue las instrucciones, las it'll get direcciones, you to where you want to go. le va a llevar donde tiene que ir. Well, that's what the religious and the people of the day, that's what they did. They followed. La gente religiosa decidía, hacía eso. But they didn't all stay with the word, Pero no se quedaban con la palabra, knowing that the word sabiendo que la palabra would be made manifest one sería day. hecha manifiesta un día. They stayed with the Se word, quedaron con la palabra, but not to the point that it would
it would blossom. It would come to manifestation. Pero no al punto en que florecería, que llegaría a manifestación. And that's why when the religious of the day, Por eso los religiosos del día they couldn't tell this was God. no podían decir que este era Dios. They couldn't tell that this was the Messiah. No podían decir que este era el But Mesías. they had the word Pero tenían la that said palabra what the Messiah would be, que le decía quién sería el what the Mesías. Messiah would do. ¿Qué es lo que el But Mesías when he haría? was standing before them, they couldn't tell who it was. Pero parado frente a él no podían saberlo. So though they had the map, Aunque tenían el they mapa, didn't follow it to the point that it could get them there. no lo siguieron para que los llevase allí. But he showed up one Pero day. él llegó un día. And when he showed up, it was indisputable. Y cuando él llegó fue indiscutible. It was infallible. No fallaba. Is that right? Infalible. Amen. Amén. So on this day En este día, that we call the resurrection day, que llamamos el día de resurrección, I was thinking about everything that he did to lead to this point, pensaba en todo lo que él hizo para llegar a este punto. and how that he impacted the lives of his disciples, Cómo él impactó la vida de sus discípulos, those that believed, aquellos que creyeron, and he even impacted the ones that didn't believe, y él impactó a aquellos que no creyeron también. just in not the way that you would think, Simplemente no como usted esperaría. because nobody that ever meets Jesus will ever be the same, Porque nadie que se encuentre con Jesús va a seguir igual. whether they accept him or reject him. Le va a aceptar o le va a rechazar. And I was thinking about the disciples, Y pensaba en los discípulos. and I was thinking about how they felt. Pensaba en cómo ellos se sentían. Here they see Jesus. Aquí ven a Jesús. They believe he's the Messiah. Creen que él es el Mesías. They see miracles. Ven milagros. They see the dead raised. Ven a los muertos They see levantarse. the blind that could see. Ven a los ciegos pudiendo ver. They see so many miracles. Ven tantos And they're milagros. like, I can only imagine the way that we feel as Christians when things are going good. Me puedo imaginar cómo se sienten las cosas cuando todo va bien, ¿no? This is the life. Esta es la vida. This is what I'm called for. A esto fui llamado. This is what it's all about. De esto se trata. This is my purpose in Este es mi life. propósito en la vida. I could only imagine. No me lo puedo imaginar. And then a day came Y luego llega el día where he's arrested. donde él es arrestado. Things begin to change. Just looked a little different. It doesn't feel right. Something's wrong. Las cosas empiezan a cambiar, las cosas no se ven bien ya. And then they judge him Y luego le juzgan. and give him a guilty sentence. Y le dan la sentencia de culpable. And they kill him Y le matan on the cross. en la cruz. An innocent man. Un hombre inocente. And the emotions I could imagine. Y me puedo imaginar las emociones. When we have the passing of a loved one, Cuando tenemos un familiar que fallece, we don't remember all the bad that they've done. no recordamos todo lo malo que hicieron. We remember the companionship. Recordamos la compañía. We remember the relationship. Recordamos la relación. We remember all the good they done. Recordamos todo lo bueno que hicieron. But Jesus didn't do any bad. Pero Jesús no hizo nada malo. So the only thing they really could remember Así que lo único que podían recordar is how good he really was. era lo bueno que era él. The emotions were overwhelming. Las emociones eran demasiado. So much that the closest of his disciples Tanto que el más cercano de sus discípulos abandoned his side. le abandonó. They ran away. Huyeron. They cried. Lloraron. Some denied him. Algunos le negaron. They hid Se themselves. escondieron. The first day that it happened, it was just like, man, this can't be El happening. primer día que pasó es que no puede estar pasando. But it was happening. Pero estaba pasando. He can't be gone, No puede haberse ido. but he's gone. Pero se ha ido. They maybe looked at where he would sit maybe on the boat if they went to the boat. Puede que hayan ido al bote y mirasen en donde él se sentaba. If they went to Peter's house, they looked at where he would like to sit, and it was empty. Si estaban en la casa de Pedro, miraban donde él se sentaba y estaba vacío ahora. The emptiness. El vacío. When they would go to the Mount of Olives and they would camp out there, you know, maybe he would lay a certain way by the fire. Si iban al monte de los olivos y acampaban allí, él se acostaba de cierta manera And junto the al next fuego. time they went there, he wasn't there. Y la siguiente vez que fueron, él ya no estaba allí. The emptiness they must have felt. El vacío que tienen que haber sentido. The pain they must have El felt. dolor que tienen que haber sentido. The loss La pérdida they must have felt. que tienen que haber sentido. What am I going to do now? ¿Qué hago ahora? This was the Messiah. Este era el Mesías. He's gone. Se ha ido. What am I going to do now? ¿Qué voy a hacer ahora? How could this happen? ¿Cómo podría pasar esto? Why? ¿Por qué? All the questions we have Todas las preguntas que tenemos at the passing of a loved one. cuando fallece un amado.
I'm sure they had. De seguro las tuvieron ellos. Can you see that? ¿Lo puede ver? They were hiding them. Se estaban escondiendo. They were crying, Estaban llorando. weeping uncontrollably at times. Gimoteando, llorando sin control. And I was thinking about it. Y yo pensaba en ello. I was just like, wow, Lord. Y dice, vaya, Señor. And then Sister Patricia said something this morning. Y luego la hermana Patricia dijo algo esta mañana. And she said, you know, Y me dijo, ¿sabes? it was only 3 days Fueron solo 3 días. between the worst day on earth Entre el peor día sobre la tierra to the best day on al earth. mejor día sobre la tierra. It was only 3 Fueron days solo 3 días. for the worst day of the apostles' lives Para el peor día en la vida de los apóstoles. to the best day of the apostles' Al mejor lives. día en la vida de los apóstoles. And I go 3 Y days. digo, 3 días. Wow. Vaya. It seemed like a long time, Parece como que mucho. especially when you're in the middle of the 3 days. Especialmente cuando está en medio de ello. Seems like a long time. Se ve largo. And I thought, Y pensaba, why did he die? ¿por qué murió? And we know he died for our sins. Sabemos que él murió por nuestros pecados. And you know, when God's servant said it was a dual sunrise, Cuando el siervo de Dios dijo que era un amanecer doble, it brought me to 2 other duels. me llevó a otros 2 dobles. And that was the dual Passover. Y me llevó a la Pascua doble. You know, the Passover was a commemoration Ve, la Pascua era una conmemoración of the children of Israel leaving the land of Egypt. de los hijos de Israel saliendo de Egipto. And when they tell the story of the Y Passover, cuando cuentan la historia de la Pascua, they speak of all the plagues that had smitten Egypt. cuentan de todas las plagas que azotaron Egipto. And the only ones that were safe Y los únicos que fueron were salvos the ones that landed and that lived in the land of Goshen. eran los que estaban viviendo en la tierra de Gosén. But on that last plague, the night of the Passover, Pero esa última plaga en la noche de it was a Pascua plague that would even hit the land of Goshen, era una plaga que incluso azotaría la tierra de Gosén, regardless of God's people living where they lived. sin importar que la gente de Dios estuviese viviendo allí. Amen. Amén. It was the last plague was death. La última plaga era muerte. And the command from the prophet of God was that an innocent one, a lamb without blemish, Y el mandamiento del siervo de Dios fue que un inocente, un had cordero to be sin mancha, slain for the life of the people that believed. tenía que ser matado para que la gente de adentro And viviese. that the people that Y los believed que creyesen had to be identified with that slain lamb tenían que identificarse con ese cordero sacrificado by applying the blood to the lintels and the doorposts of the door of their house. al aplicar la sangre en los potes y el dintel de la puerta. So that from the outside, Así que de afuera, you could tell those people believed in usted that. podía decir, esta gente allá adentro cree. How important it is to live a certain kind of life. Qué importante es vivir cierto tipo de vida. Where people don't know sometimes of Christians today Cuando la gente no conoce a los cristianos hoy, unless the one that calls themselves a Christian. a menos que se llame a sí mismo soy cristiano. But to live such a life Pero vivir tal vida that they know there's something different about that one. que sepan, hay algo distinto en él. They live different Él vive distinto because the blood is applied. porque la sangre está aplicada. It was a dual Passover. Fue una Pascua doble. It wasn't just the killing of a natural lamb, No fue solamente el matar un cordero inocente, but it was a testimony of the lamb that was to come, pero era testimonio del cordero que tenía que which venir, was the Lamb of God, Jesus Christ. que era el cordero de Dios, Jesucristo. Amen. Amén. It was a Passover different than any other Fue Passover. una Pascua distinta a cualquier otra. Think about it. Piénselo. They were living in tradition. Estaban viviendo en tradiciones. They were living in a memorial, Estaban viviendo en una a recordación. commemoration of that fateful day when God used Moses to deliver the children of Israel. Una conmemoración de ese día donde Dios usó a Moisés para librar a los hijos de And it Israel. becomes such a tradition and a celebration Y se volvió tal tradición y celebración that those that were all there in that town didn't even realize, and all Israel didn't even know their Messiah was ready to do the same thing que todos los que estaban allí en Israel no se dieron cuenta que el Mesías estaba allí para hacer la misma cosa and giving his life's blood for his people. y dar la vida de su sangre por su pueblo. But he did. Pero lo hizo. I think Yo pienso of how that dual Passover cómo esa Pascua doble led to a dual burial, llevó a un entierro doble. and how that wasn't supposed to be our Lord who was perfect, Y no se suponía que fuese nuestro Señor que era perfecto, but it was supposed to be us. se suponía que fuésemos nosotros. He was buried like a sinner. Él fue enterrado como pecador.
He was crucified like a Él fue sinner, crucificado como pecador, but he wasn't. pero él no lo era. But he took all our sin. Pero él tomó todo nuestro pecado. He was buried like where we should have been. Fue enterrado como nosotros teníamos que haber sido. So to me, it was a dual burial. Así que para mí es un entierro doble. And all those emotions Y todas esas emociones of Jesus being gone now. de Jesús ya no estando allí. But it was only 3 days. Pero solo fue 3 días. I don't know how the disciples did it, Yo no sé cómo lo hicieron los discípulos, except by the grace of God. sino que por la gracia de Dios. I mean, we that have suffered loss, Los que hemos sufrido pérdida, sometimes we don't know how we do it. a veces no sabemos cómo lo logramos. We see a loved one like a spouse that is going on. Vemos un amado como una esposa que And parte. those emotions that rise up, I don't know how I'm going to live without her. I don't how I'm going to live without him. Se levantan esas emociones. Yo no sé cómo voy a vivir sin él, sin ella. But we do, Pero lo hacemos by the grace of por la God. gracia de Dios. But you know, as believers, Pero como creyentes, we have promises, brothers and tenemos sisters. promesas, hermanos. And it's not just somebody or something or some philosophy that makes these promises. Y no es algo, alguien, una filosofía que hace estas promesas. It's God who makes these Es promises. Dios que hace estas promesas. And it's impossible for God to lie. Y es imposible para que Dios mienta. Do we understand that it's impossible for God to lie? Entendemos que es imposible que Dios mienta. That means he can't even say something that sounds this way, but it means something else. Él ni siquiera puede decir esto que suena así, pero It means significa that esto what otro. he says, he means. Lo que Él dice, lo dice en serio. It's impossible for Es him to imposible lie. para Él mentir. Amen. Amén. Oh my. Vaya. So this is more than a memorial service. Así que esto más que un día de recordación. Amen. Amén. So it's not just a memorial service. No es solamente un servicio de But recordación. what changes it? What makes it more than a memorial service? Pero ¿qué lo hace? ¿Qué lo cambia? ¿Qué hace más que sea más que un servicio de recordación? See, Jesus for 30 plus years, De Jesús, como por 30 años, every year cada año would go to Jerusalem iba a Jerusalén and celebrate the y Passover. celebraba la Pascua. Every year Cada año. for 30, 33 plus years. Por 30, 33 años. Every year. Cada año. But why was that Passover different? Pero ¿por qué esa Pascua fue distinta? Now, he was in all the other Passovers, Él estuvo en todas las otras Pascuas, but this Passover, it was different. pero esta fue distinta. He was going to die. Él iba a morir. Amen? Amén. And I started to think, Y yo pensaba, what makes our Easter service different? ¿qué hace nuestro servicio de Pascua distinto? We have all those that call themselves Christians. Tenemos a todos estos llamándose And cristianos, very good Christians, mind y you. Some buenos cristianos algunos de ellos. of them don't live like they should, but Y algunos no viven they como call debieran. themselves Christians. They believe I'm not taking their Christianity away. No les voy a quitar aún así su cristianidad. But what makes this day Pero ¿qué hace este día? a different type Un of day? día distinto. And I begin to think about it. Y empezaba a pensar en ello. And I think about the resurrection. Pensaba en la resurrección. That was the first day of the week. Ese fue el primer día de la semana. It was Sunday. Era domingo. You know, we call it Sunday, but we mean it S-O-N day, Lo llamamos domingo, pero right? Not S-U-N day, no es el día del sol, sino el día del hijo. right? And I'm wow. And I'll tell you what made it different. Y le voy a decir lo que él hizo distinto. The first day of the week comes El primer día de la semana viene when they thought Jesus was gone. cuando pensaban que Jesús ya no estaba. You see, that's the problem Ese es el problema with church services today. con los servicios en la iglesia hoy. They think he's Piensan gone. que él se ha ido. But he said, Pero él dice, where 2 or 3 are gathered in my donde hay name, 2 o 3 congregados en mi nombre, there I am. allí estoy. Not just will be, No que estaré, but I am pero estoy. already Ya there estoy allí. when they gather in my Cuando se name. juntan en mi nombre. So he's not gone. Así que él no se ha ido. He's present. Él está presente. But he must show himself Pero alive. tiene que mostrarse él mismo Now vivo. we have the letter to say he's Tenemos la alive. letra para decir que está But we vivo. need the spirit to show he's Pero alive. necesitamos el Espíritu para mostrar que él está Without the vivo. spirit, it's just dead letter. Sin el Espíritu es letra muerta. Without the spirit, it's just the mechanics. Sin el Espíritu es solamente la mecánica. It's the brand new automobile Es el automóvil nuevo with the full tank of gas, con el tanque with lleno, all the fluids at the level con they're todos los supposed to fluidos be. al nivel And correcto. they even
have the key. Y tienen la llave. But until they put the key Pero hasta que in pongan la and llave get the spark, y le den la chispa, get that fire on de the ese fuego por inside, dentro, you don't know it'll run. usted no sabe si corre. It looks like Parece it'll run. como que va a correr. It looks nice. Se ve bonito. I could go places with Podía this, ir a lugares but con él, you go nowhere without the Pero spark. no irá a ningún lugar sin la chispa. That's the Holy Ghost. Ese es el Espíritu Santo. I need the Holy Ghost. Yo necesito el Espíritu Brothers Santo. and sisters, I need the Holy Ghost every day of my Yo lo life. necesito cada día de mi vida. I need the Holy Ghost every breath I Con take. cada aliento que tomo. Because I need God. Porque necesito a And Dios. He is God. Y Él es Dios. And every breath I Y take, cada aliento que tomo. every day of my life, I need Him. Cada día que respiro le necesito a Él. Amen. Amén. So we get to our message. Así que llegamos al mensaje. And in this Y message, en este mensaje, the Gospels give their account. el evangelio, los evangelios dan su cuenta. And they tell the story. Cuentan la historia. And when these particular ones, I was asked a question about why it was women that were the first ones that they saw there at the sepulchre. En particular se me hizo la pregunta por qué fueron mujeres en particular las que fueron al And I sepulcro. began to think about it, Y yo pensaba, and I came up with a few things, ideas. y intenté armar un And par de I'm like, that respuestas. just doesn't sound real. Y I decía, mean, I see the types. Veo el tipo, pero no suena bien. And then it clicked. Y luego hizo clic. And this is what clicked for me. Y esto es lo que hizo clic And para this mí. doesn't mean this is a new doctrine or Y no es que esto anything, sea una nueva doctrina. but this is what helped me. Pero esto es lo que me ayuda. A woman we're taught in the Bible is a type of the church. Una mujer es tipo de la iglesia en la Biblia. that right? ¿Correcto? Now, there were multiple women that saw him. Había múltiples mujeres. And in this particular testimony, En este testimonio en there particular, was habían 3. 3. And 3 is the number of perfection. Y 3 es tipo de perfección. You see, he shows himself Él alive se mostró a sí mismo vivo, to not just a church, no solamente a la iglesia, but to a perfect church. pero a una iglesia perfecta. Is it our perfection? En nuestra perfección, But it's the applying of the mechanics and the pero es dynamics. aplicar la mecánica y la dinámica. It's where we don't just have the word right, but the spirit is right Es also. cuando no tenemos solamente la palabra correcta, pero el espíritu correcto también. Amen. Amén. So that's what he's coming back for. A eso viene Él. He's not coming back to get the church cleaned up. No viene a limpiar a la iglesia. He's coming back to a cleaned up Él church. viene a una iglesia limpia. Amen. Amén. That's what we're looking forward to in the Eso rapture. estamos esperando en el rapto. But on this day, he was risen. Pero este día que resucitó, Now, they didn't know. ellos no sabían aún. Nobody knew Nadie supo until he showed himself alive. hasta que Él se mostró vivo. Is that right? ¿Correcto? Nobody knew Nadie supo until he showed hasta que Él se himself mostró a alive. sí mismo vivo. Amen. Amén. It was very early in the morning, Era bien temprano de mañana, the first day of the week. el primer día de la semana. They went to where he Fueron a was, donde Él estaba, where they laid his body. donde dejaron su cuerpo. You know, that's where people that believe are supposed to go. They're supposed to go to church. Ahí es donde el creyente tiene que ir a la iglesia. If we call ourselves Christians or we call ourselves that say that we believe in God, that's where we should be on Sunday Si nos morning llamamos cristianos y decimos que somos creyentes, hay que estar aquí el domingo en la to honor the mañana resurrection. para honrar la And we know resurrección. He is the Y resurrection. sabemos que Él es la The resurrection resurrección. isn't a day; La resurrección no es un día, it's a person. es una persona. Remember when He resurrected Lazarus? Cuando Él resucitó a And Lázaro He told Lazarus' sisters, y le dijo a las He hermanas, says, "I'm the resurrection yo and the soy la life." resurrección y la vida. He didn't say today was the Dijo, resurrection no, and no the life. soy. He says, "I am the Dijo, yo resurrection and soy the life." la resurrección y la vida. And what do we know about Him? ¿Y qué sabemos de Él? He's the same yesterday, today, and Él forever. es el mismo ayer, hoy y por siempre. So He's still Así que Él aún the resurrection es la resurrección and the life. y la vida. Amen. Amén. So they went very early in the morning on the first day of the week. Así que fueron bien de mañana, el And primer if día we de la decide to semana. have a Saturday service, where should we be? Y si tuviésemos un servicio de sábado, Here where the Saturday service is. estaríamos aquí si fuese un servicio de sábado. Because the Bible says that where the carcass is, where the body is, Porque la iglesia donde está el cuerpo there muerto, the eagles will be gathered allí se juntan together. las águilas. Amen. Amén. And they said amongst Y themselves, se decían entre sí, this is the way it is for the sisters here. esto es para las hermanas, Who shall roll away the stone from the door of the sepulchre? ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? It was a big stone. Es una gran piedra. It's going to take somebody to move it Se va a away. requerir a alguien que la mueva. But when they showed up, Pero cuando llegaron, it was already moved. ya la habían movido. You see how important preparation ¿Ve really lo is? importante que es la preparación? Watch this. Mire, And entering in, they saw a young man y entraron, vino un clothed joven in a white garment, vestido de ropa blanca and they were startled. y se espantaron.
And then he said to them, Y él le dijo a ellas, don't be afraid. no tengáis miedo. Ye seek Jesus of Nazareth, Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, which was crucified. quien fue crucificado. He didn't say is No crucified. dijo es crucificado, He was. él lo fue. We're not going completely on the past anymore. Ya no vamos totalmente al pasado. He was Él fue crucified. crucificado. Watch this. Mire, He is risen. él ha resucitado. He's not here. No está aquí. Behold the place where they laid him. Contemplad el lugar donde lo pusieron. See, the unfortunate part sometimes, churches have become sepulchers. Ve, las iglesias se han vuelto a veces sepulcros. This is where they put the word. Aquí donde ponen la This is where palabra they put the letter. Aquí ponen la letra. But they let it stay y dead. la dejan ahí They muerta. don't let the Spirit come to quicken it. Dejan que el Espíritu venga y la vive. When the Spirit quickens Cuando el it, Espíritu la the viva, church, this isn't the church. esto no es la iglesia. We are the Somos la church. iglesia. And when we go out these Y al ir doors, por we're estas still the puertas, church. seguimos siendo la iglesia. Because he's risen. Porque Él ha resucitado. And he's risen in our Y ha resucitado en heart. nuestros corazones. Amen. Amén. If we have that baptism of the Holy Si Spirit. tuvimos ese bautismo del Espíritu Santo. Watch this. Mire, He's risen. He's not here. Él no está aquí. Behold the place where they lay him. Mira el lugar donde lo pusieron. And then he says, young man says, Y el varón dice, but go your way. pero id, Tell his disciples decirle a sus discípulos and Peter y a Pedro that he goeth before you into que Él va Galilee. delante de vosotros a Galilea. There shall you see him, Allí le veréis, as he said unto you. como os dijo. So then they went and did that, right? Así que fueron y hicieron eso. Another account in Matthew, it says he's not here. He is not here, he is risen. En Mateo dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. As he said, Como lo ha dicho. come and see the place where the Lord lay. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Matthew 28:7, and then go quickly Y vayan rápidamente and tell his y disciples díganle a sus discípulos that he is risen. que Él ha resucitado. Now, it's important to understand some of the terminology the way Scripture says. Es importante entender la terminología, como lo usa la palabra. That when the Lord says to do something, or his angels say, or his messengers say something, and to go do this particular thing, and to do it quickly, Cuando el Señor, sus mensajeros, sus ángeles dicen, vayan y hagan esto rápido, that means without delay, significa sin retraso, but don't let anything get in the way. pero no dejen que nadie les intervenga. You have a mission, Tiene una misión usted, right? ¿correcto? Go quickly and tell his disciples Vayan rápidamente y díganle a sus discípulos that he is risen que Él ha resucitado from the de dead. los muertos. Behold, he goeth before you into Galilee, He aquí, Él va delante de ustedes a Galilea. and there shall you see Y him. allí le verán. And I have told you. Ya os lo he dicho. So this messenger that told the disciples here, I already told you. Así que el mensajero que está ahí, It's ya, not se in lo my dije. court anymore. Ya no está en mi lado. Once I tell you what you should do, Una vez que le digo lo que it's tiene que not in my hacer, court anymore. ya no depende de mí. I'm not responsible for it Ya no anymore. estoy responsable. I'm only responsible for delivering the message. Soy responsable de entregar el mensaje. I'm not responsible for obeying it if the message is to you. No soy responsable de obedecerlo si el mensaje es para It's up to usted. you to obey what you've heard. Depende de usted de obedecer lo Or que li- escuchó or accept what o you've heard. aceptar lo que oyó. But I started to think, Pero pensaba, and the one calls him Jesus of Nazareth. en aquel llamado Jesús Nazareo, And in this part here, it says that he's going to go ahead of time into Galilee. y aquí cuando dice que va a ir por delante And a I thought, Galilea, why Galilee? ¿y por qué Galilea? Of all the places De he's todos going to lugares. meet them. The disciples there. Donde se juntaba con los discípulos. Why Galilee? ¿Por qué Galilea? And then it began to click. Y empezó a hacer clic Again, de nuevo. I say click a lot. Digo, clic, mucho, pero... It's like, oh yeah, that's why. Sí, por eso es. That was the first place of his miracle. Él fue el primer lugar de sus milagros, sus primeros milagros. The marriage of Canaan, of Cana, La boda de Canaán it was Galilee. era Galilea. That was the first miracle of his public ministry that he did. Fue el primer milagro de su ministerio público. So where it all De started, donde todo empezó, he went back to. él fue de regreso allí. And that's why when like us in our lives that we live, Y así como nosotros en nuestras vidas we hear about God, oímos de Dios, we know maybe a little bit about conocemos God, un poco de but Él, when we really have that experience of the resurrected Christ in our pero al life, tener esa experiencia del Cristo resucitado, we go back really to where it began. vamos de vuelta a donde That empezó I realmente. remember this. Y recordamos I esto. remember that. Yo recuerdo esto y I aquello. saw this. Yo vi eso. I saw that. Yo vi aquello. If it was the way you were taught by your grandparents, Si fue como se les if it enseñó a was su the way you abuelo, were taught by
by your parents, sus padres, or the way you first believed. o como creyó por You primera go vez. back to that Usted regresa a ese place lugar because God's going to show himself alive porque to Dios se va a you. mostrar a usted vivo una vez más. Amen. Amén. Watch this. Mire, There's a point here. hay un punto acá. And you remember Usted recordará when we read this. cuando lo leamos. You see, he rose 2,000 years ago. Él se levantó hace 2000 años. But many of us, Pero muchos de nosotros, and I don't mean us here, just mankind, y no me refiero a nosotros, pero la humanidad, we speak of it as just a historical event. hablamos de esto como un evento histórico. Not really what it means today. No realmente lo que significa hoy. Because if he died 2,000 years ago, Porque si murió hace 2000 años and he resurrected 2,000 years y ago, resucitó hace 2000 años, then something's got to prove he's resurrected algo tiene que demostrar que él ha resucitado and not that he's dead. y no que esté muerto. See, when somebody dies and goes on, Cuando alguien fallece y pasa, you can't talk to him no more. ya no puede hablar con él, Can't hug him ya no anymore. lo puede abrazar, Can't have a relationship no with puede him. tener una relación con él. That's not Jesus, Ese no es Jesús, because he's not dead. porque él no está muerto. He's alive, Él está vivo, which means you can talk to que him. significa que usted puede hablar con él, You can hug him. usted puede abrazarle, You can have a usted puede relationship tener una with him. relación con él. Brother, Hermano, how? Let me read this. déjeme leer esto. In Acts chapter 1, En Hechos 1, verse 1, verso 1, the former treaties have I made, O Theophilus, lo anterior había escrito o Teófilo, of all that Jesus began both to do and teach, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, until the day in which he was taken up. hasta el día en que fue tomado. After that, he through the Holy Ghost Después had de- given commandments Después de eso, a través del Espíritu Santo dio mandamientos unto the apostles whom he had chosen, a los apóstoles que escogió, to whom also quien también he showed himself alive se mostró vivo after his passion después de haber by padecido many infallible proofs, con muchas pruebas indubitables, being seen of them for 40 days, apareciéndoles por 40 and días, speaking of the things pertaining to the kingdom of God. hablándoles de las cosas del reino de Dios. Now he showed himself alive to those who believed in him. Él se mostró vivo a aquellos que He creían en shows él. himself alive to those that followed Se him. mostró vivo a quienes le seguían. And it was after he died. Y fue después que él murió. Now we already know he died 2,000 years ago. Ya sabemos que él murió hace 2000 But años. after his passion, Pero después de su after he padecimiento, died, después de que he murió, resurrected él and resucitó came back to life. y volvió a la vida. He showed himself Y se alive mostró vivo to those that believe a aquellos que creen by many con muchas infallible proofs. pruebas indubitables. Infallible means it cannot be contradicted. Infalibles que no se pueden contradecir. It can't be discriminated No pueden ser against. discriminadas. Not that they won't come against it. No que no vendrán contra There will be ellas. those that will say, and they believe you, if you read your Bible, Si usted lee su Biblia, that they believe that they teach that the disciples came and stole his body dice que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo and faked the resurrection. y fingieron la And they say resurrección. that story is still told amongst the Jews Y today. esa historia aún se cuenta entre los judíos hoy. And it's true. Y es verdad. When we went to Israel, Al ir a I Israel, heard it. yo la escuché. Oh yeah, he wasn't. No, they don't believe he's the No Messiah. creen que es el Mesías. That's why they believe this story. Por eso creen la historia. But he is the Messiah. Pero él es el Mesías. And if he is the Messiah, Y si él es el Mesías and he showed himself alive after his y se passion mostró vivo después de su pasión, by many infallible proofs, con muchas pruebas infalibles, how do we have proof today that he's como resurrected? tenemos pruebas nosotros hoy de que él ha resucitado. It's got to be infallible. Tiene que ser infalible. You see, people will come into us and try to talk us out of what we believe. La gente se nos va a acercar y nos va a hacer intentar creer algo distinto. No, that didn't really happen. No, que like eso no that. pasó así. It didn't really happen. That was Realmente your no pasó. imagination. Es tu imaginación. You had a flashback. You imagined it. Tuviste un recuerdo, se te ocurrió, lo imaginaste. But to you, Pero para ti it's infallible. es infalible.
You were there. Usted estuvo allí. Nobody could talk you out of Nadie it. le puede sacar de allí. You can't even talk yourself out Ni of siquiera it. se puede sacar a usted de allí. I mean, that's the part that's so amazing to me. Esa es la parte tan asombrosa No para matter mí. how bad or down I've ever gotten in my life as Sin a importar qué Christian, tan mal, qué tan bajo esté I yo, couldn't talk myself out of this experience that I had with God. no pude convencer de esta experiencia que I tuve con couldn't Dios. say that didn't really No happen. puedo decir, no, que no pasó. I couldn't say that. No puedo decir I eso. couldn't come to that. No pude llegar a eso. Because it ¿Por happened. qué pasó? I may not be the best. Puede que no sea el I mejor, may not be perfect. puede que no sea But perfecto, that experience happened. pero esa experiencia I ocurrió. know it Yo happened. sé que pasó. I was Estuve there. allí. And when you're Y there, cuando usted está allí, it's indisputable. es indisputable. You saw it. Usted lo vio. It's Es infallible to you. infalible para usted. It don't matter the experts and everybody else that has an No opinion importa about los it. expertos y las opiniones que tengan. You were there. Usted estuvo allí. Being shown of them by many, showing himself alive by many, infallible Y proofs. se presentó con muchas pruebas indubitables. That's vindication. Eso es vindicación. That's vindication. Es vindicación. That's confirmation. Es confirmación. That's regardless of what anybody else says. This happened. Sin importar lo que nadie diga, esto ocurrió. I had this experience. Tuve esta experiencia. Nobody's going to talk me out of it. Nadie me va a sacar de I ella. had this Tuve experience. esta experiencia. Even the professionals might try to talk me Aún out los of it. profesionales puede que me quieran sacar de allí, But they don't have that degree. pero no tienen ese grado, They don't have that no certification tienen esa to certificación talk you out of it. para sacarle de allí. Because you don't get it by a certification Porque or usted degree. no lo recibe por grado o por You certificación, get it by an lo experience. recibe por experiencia. And the disciples experienced. Y los discípulos lo experimentaron. Amen. So I'm happy. Así que estoy contento. And I'm so happy Y estoy tan contento on this happy en este feliz resurrection day. día de resurrección. So it's not just what happened Así que no on this solamente day over 2,000 Lo que years pasó ago, hace 2000 años, but it's what's still happening even today. pero lo que aún ocurre hoy. Because we're not excited by a story Porque no estamos emocionados por una historia of 2,000 years de hace ago. 2000 años. We're excited because he shows himself alive today. Estamos emocionados porque Él se muestra Of vivo something he hoy did 2,000 en years algo ago. que Él hizo hace 2000 años. But it's still in his word. Pero está aún en su palabra. He'll always speak to us and deal with us by his word. Él siempre nos habla, lidia con nosotros por su palabra. Amen. Amén. What a great Y resurrection. gran día de resurrección. Amen. Amén. No stone could hold him back. No había piedra que lo pudiese retener. No Roman seal could hold him back. Ningún siglo romano le podía retener. Nothing could hold him back from Nadie rising. podía retenerlo de resucitar. And the same applies today. Y lo mismo aplica hoy. I was thinking about a seed. Yo pensaba en una semilla. And not all of us start in a church setting. No todos empezamos en un lugar como una iglesia. Number one, when we go all the way back to when we were born, Cuando regresamos allá hasta donde nacimos, we were all born in sin, todos nacimos en pecado. shaped in iniquity, Formados en iniquidad. and come into the world speaking Venimos al lies. mundo hablando mentiras. No matter how good we were raised, Sin importar qué bien fuimos that's how we criados, were born. así nacimos. But some of us weren't raised the best. Pero algunos no fuimos criados lo mejor. And even if we were, we made bad E decisions. incluso si fuimos, tomamos malas And therefore we decisiones. did bad things. Así que hicimos cosas malas. And I begin to think about the children of Y God, yo pensaba en los hijos de Dios. the purpose of Jesus Christ. El propósito de Jesucristo. When he came in his ministry, there's a part that he said, Cuando vino Él en su ministerio dijo algo. that the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Dice, el Hijo de Dios vino a buscar y encontrar aquello que estaba perdido. So there was something that was Así lost. que había algo perdido. And if something was Y lost, si algo estaba perdido, it means that there was a time where it wasn't lost. significa que había un tiempo en que no That it estuvo was perdido. somewhere else before. Estuvo en otro lugar antes. But when you lose something, Cuando usted lo you pierde, can only lose something you have. Usted pierde solamente algo que ya tiene. So the Son of Man came to seek Así que el Hijo del Hombre vino To look for a buscar, buscando that and aquello to save y salvar that aquello which was que fue lost. perdido. And that's the children of Y esos God. son los hijos de Dios. And I begin to think about us Y yo pensaba en nosotros. and how we come to be here ¿Cómo today. llegamos aquí hoy? Of the paths that we've chosen. Las sendas que We elegimos. can't blame God for some of our decisions No because they were podemos our decisions. culpar a Dios por nuestras decisiones porque fueron nuestras decisiones, Right? ¿cierto?
I mean, a lot of people like to blame God for a lot of things. Mucha gente le gusta culpar a Dios por muchas cosas. But some of those things is not God's fault. Pero muchas de esas cosas no son la culpa de Dios. He told us how to live. Él nos dijo cómo vivir. We chose to live another way. Elegimos vivir de otra And manera. therefore, the scars in our lives and the things we go through, that's our fault. Las cicatrices de nuestra vida pasaron por eso. But I begin to think about that seed of his children. Pero pensaba en esa semilla de sus hijos. How that God types us as a seed. Como Dios nos tipifica como semilla. And he says we are the seed of the kingdom, the children of the kingdom. Que somos hijos del reino, la simiente del reino. And that seed is scattered throughout the whole earth. Esa semilla está esparcida por todo el mundo. That's why we come from all different cultures and geographical locations and stuff. Por eso venimos de distintos lugares geográficos, de distintas culturas. But the same word that finds one son or daughter Pero of la misma God palabra que encuentra a un hijo, una hija de is Dios, still looking to find another son or daughter está of buscando God. encontrar a otro o otra hija. And that's why it's the same yesterday, today. Por eso es el forever. mismo ayer, hoy y por siempre. And that's why what finds them is what found Por us. eso lo que los encontró a It's ellos the nos same encuentra a God. We only nosotros. have one God. Es el mismo Dios, There's un only Dios, one Holy un Spirit solo Espíritu Santo, that God que is. Dios es. Amen. Amén. So he's looking for the seed. Así que está buscando por su simiente. And I begin to think in my mind, as we do many times, we think about Y things, pensaba cómo lo solemos hacer, of how things work. y cómo funcionan las cosas. And I begin to think about how a seed, everything that's in that seed is in that seed before you find it as a seed. Todo lo que está en esa semilla, está en esa semilla antes que usted la encuentre. If it's an apple seed, Si es una semilla de manzano, all the apples todas las manzanas, that seed, que esa semilla, when it becomes a tree, cuando se vuelve un árbol, will ever produce irá a producir, is already in it as a seed. ya están en esa semilla. But you don't see it Pero usted no lo ve until it's planted. hasta que es plantada. Well, when it's Cuando es planted, plantada, then it comes forth. luego aparece. Now, I know they do this hydroponic stuff where they don't put it in ground. Chicas, en este tema de la hidroponía que no lo ponen en la tierra, But that's not the way God intended it to be. pero no, Dios no lo diseñó así. He intended it to be put into the Él lo ground. diseñó para la tierra. But I thought about something. Pero pensaba en algo. I says, isn't that interesting? ¿Y no es interesante How that a seed, como una I semilla? mean, if you like apples or oranges or A whatever, usted le gustan las manzanas, las naranjas. you would love to have an apple tree or an orange tree A at the usted house. le gustaría tener un manzano o un naranjo en la casa. But that seed has to be planted first. Pero la semilla tiene que ser plantada primero, Then it has to be watered. luego tiene que ser regada. But the water won't do anything Pero to el it agua no va a hacer nada until that seed begins to drink. hasta que esa semilla empieza a beber. You know this, right? ¿Lo conoce? It begins to drink this water, Empieza a beber esta agua and the shell or shuck that's around the seed y la cáscara que está alrededor de la can't semilla, hold the water that it's drinking No because puede something's aguantar el agua. happening on the inside of the seed. algo pasa por dentro de la semilla. It's swelling up. Se empieza a hinchar, It's growing. empieza a crecer. And that little shell, that shuck part of the Y seed esa cáscara de la semilla cracks. se rompe, But it's still pero aún in the dirt. está en la tierra. It's dirty. Está sucio, ¿no? There's dirt all around Hay it. suciedad por todo lugar. There's dirt all around Hay it. suciedad por todo lugar. That the way we feel sometimes? Ahí no nos sentimos así a It's like I'm veces. just surrounded by dirt. Estoy rodeado de polvo, de I'm tierra. just muddy, Lord. Estoy embarrado. I'm in this dirt. It's dirt. Estoy sucio, Señor. How much dirt there is on me. ¿Cuánta suciedad hay en mí? Right, on ¿Cierto? you. En usted. But what ¿Pero happens? qué ocurre? That little seed keeps drinking that water. Esa semilla sigue bebiendo su agua, But something else is happening. pero algo más está ocurriendo. You see, that S-U-N Ese SOL is shining. está brillando. And that is what's calling it out of Y the lo, ground. y lo que lo está llamando fuera de la tierra. It's calling it out of the Lo dirt. está llamando fuera de la And it's suciedad. never going to be the same Y again. ya no va a ser igual. In the seed form, it'll never be the same Y la again. forma de semilla ya no va a ser así. That's why we sing that song. Por eso cantamos esa canción. I'll never be the same Ya again. no seré el mismo otra vez. Oh no. ¿O no? I won't. Yo no. Because I can't go back to ¿Por that. qué no puedo volver a eso? You can't either. Usted tampoco. God has already called you out. Dios ya nos llamó. I mean, you know that's bad. You knew it was bad when you were doing it. Usted sabe que era malo cuando lo estaba haciendo. But now you know I just can't go back to that. Y ahora sabe, no puedo volver a eso. What life is keeping us away from that? ¿Qué vida nos mantiene lejos de But eso? something on the inside Sino that que algo God por put in there. dentro, que Dios pone allí. Amen. Amén. I can't go back to that. No puedo volver a I'll eso. never be the same No again. será igual. And what happens? ¿Y qué pasa? That little seed, Esa semillita, the life comes out. la vida empieza a salir. It keeps drinking. Empieza a beber. It keeps getting the sun. Sigue recibiendo el sol. It takes the nutrients that's around it Toma los nutrientes que hay until it alrededor. breaks past the dirt. Hasta que pasa de la tierra, del polvo.
then you know there's life there. luego usted sabe que hay vida allí. You know, if you keep trying to dig it up, you keep starting over, and then you could kill it. Si usted sigue excavándole, lo va a matar hasta que lo mate But once you finalmente. see that little life come up, you Pero don't una have vez to que aparece la wonder if vida, it's there anymore. ya no se tiene que preguntar si hay vida o no. Brothers and sisters, we don't have to wonder if God loves us. No hay que preguntarnos si Dios nos ama o Of no. course He Por loves us. supuesto que nos ama. You don't have to wonder if He has forgiveness No for tiene que us. preguntarse si tiene perdón para usted. Of course He Por forgives us. supuesto que perdona. That's why He came to die for us. Para eso vino a morir por He nosotros. came to pay the price for every sin. Vino a pagar el precio por todo Every, pecado. every act of unbelief. Por cada acto de Every incredulidad. mistake that we make like Cada that. error que cometimos. Now, I know that the blasphemy of the Holy Ghost is the only thing that can't be forgiven. Yo sé que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. But we didn't come to that. Pero no llegamos a eso. That's not what we're guilty of. No somos culpables de We're ello. guilty of all this other Somos stuff. culpables de estas otras cosas. Amen. Amén. Now, Ahora, it comes up. aparece. And it's sticking itself out of the dirt. Y se está asomando de la tierra. Now, the interesting thing about it Lo interesante allí is how that tree grows, es cómo crece ese árbol. is how at the top of that tree, Es como la cima del árbol. and eventually will be the part of the tree that bears the fruit that will be the most ripest. And with the first to ripen is the top of the tree. Eventualmente va a ser lo que lleve los frutos y va a ser el lugar donde madura más rápido. As the sun is shining on it and Como different el things. sol brilla más fuerte allí, And it just keeps pushing out, pushing out. y sigue empujando y empujando. And that's the only way it can keep growing is to keep drinking in, Y la única forma de crecer es seguir tomando, absorbing bebiendo, the water, absorbiendo el agua, which is a type of the que word, es tipo de la palabra, and absorbing the light, y absorbiendo la which luz, is a type of the revelation of que the es word. tipo de la revelación de la Because palabra. you need both. Necesita ambas. And it just keeps growing, Sigue creciendo, drinking and growing, bebiendo y drinking and creciendo, growing. bebiendo y creciendo. And the more it does Y that, entre más lo hace, the top of the tree en la cima del árbol gets further and further away from the se dirt. aleja más y más del polvo. Isn't that interesting? ¿No es interesante? It's interesting. Es interesante. Now, it can't help where it came from. No puede evitar de dónde It can salió. keep looking down there where its roots are No puede evitar mirar dónde están las and see raíces the dirt, y ver el polvo de la tierra. right? ¿Correcto? But it's grown. Pero ha crecido. It's grown past the dirt. Ha pasado de la And tierra. now it's going to display the fruit that Y it ahora was va a given. desplegar los frutos. Amen. Amén. But it couldn't hold it back. Pero no se podía aguantar. Now, Ahora, looking at Jesus, mirando a Jesús, He is the first fruits. Él es los primeros frutos. In the Old Testament, it was called, there was a time in a feast of the sheaf offering. A ver, en el Antiguo Testamento había una celebración And in the sheaf offering, De la it ofrenda was mecida. the first fruit that came to maturity. y la ofrenda mecida eran los primeros frutos que venían a madurez. And the priest and the people that believed in God then El sacerdote, el pueblo que creía en Dios, would harvest that ear of corn or that grain of wheat or whatever it was. cosechaban ese grano o lo que fuese. And they would, this first batch that would come up would be called the sheaf offering. Y este primer montón que se hacía se ofrecía como la ofrenda mecida. And they would harvest it to give it a sacrifice to honor it, to honor God, to give it to God. Y la cosechaban para entregarla para honrar a Dios. So it would be an offering unto the Lord. Así que sería ofrenda para Dios. And if it was a stalk or something, they'd wave it before the Lord, Así que si era un tallo o algo así, lo venían ante el Señor, praising the Lord. alabando al Señor. And they set this day aside, Y ponían este día and aparte it testified. y testificaba. And the Y testimony el testimonio was that there was more coming, era que venía más. but that we were supposed to honor God with the first Pero fruit. había que honrar a Dios con lo primero. That's the other reason why we have service on the first day of the week. Por eso se tiene servicio el primer día de la semana. Because no matter how the rest of the week No goes, importa cómo vaya la our semana, best day was already today. nuestro mejor día fue hoy. To honor God, honor the Para resurrection, honrar a Dios y la First day of the resurrección. week. Primer día de la first semana. fruits. Los primeros frutos. So they would wave this sheaf offering, Así que meneaban, showing that there was los more granos. grain, more seed that was coming forth. mostrando que había más fruto, más grano que venía. Well, Jesus is the first Son of God, Jesús es el primer hijo de Dios. but there are more children of God. Pero hay más hijos de Dios. There are more sons and daughters of Hay más God. hijos e hijas de Dios. And we also have got to come Y forth. también tenemos que salir. But we don't come forth first. Pero no venimos primero. He came forth Él first vino primero. to testify that there are more coming. A testificar que había más And these more viniendo. coming are going to do what? Y estos que vienen, ¿qué van a They're hacer? going to be just like Van a ser him. igual como And Él. what he says, the works that I do, Cuando dijo, los obras que shall yo you do hago, also. ustedes también harán.
I go to my Voy a mi father padre and your y a father vuestro too. padre también. God don't have grandchildren. Dios no tiene nietos, God has children. Dios tiene hijos, He has sons. tiene hijos, He has tiene daughters. hijas, You don't have no granddaughters, tiene nietas, grandsons. nietos, He has children. tiene hijos. Amen. Amén. Now, what happened in Jesus' time, Lo que ocurrió en el tiempo de Jesús, this is a turn and I'm going to start wrapping it up. voy a ir cerrando, What happened in Jesus' lo que time ocurrió en el tiempo de Jesús, is we know that he had to die sabemos que él tuvo que morir and that there was a purpose behind all y había un this. propósito en todo ello. And there are so many things that we could talk about and attest to this morning. Y había tantas cosas que se pueden hablar de ello. But there were two powers that joined Pero hubieron dos poderes que se unieron to stop Jesus. para detener a Jesús. There were two powers that conspired Habían dos poderes que conspiraron to destroy his influence, para destruir a su influencia, to kill him, para matarle, to stop his ministry. para detener su ministerio. That was the civil power of Rome Fue el poder civil de Roma and the ecclesiastical power of the priests. y el poder eclesiástico de los sacerdotes. And when they conspired to destroy his influence, Al conspirar para destruir su influencia, they came up with this thing to kill him. llegaron a este punto para matarle. And it was a scheme. Fue un esquema. How do you know it was a scheme? ¿Cómo lo sabe? Because when you take the definition of a scheme, it's something that is kind of like planned sneaky. Es algo que se planea así como con cuidado, And they did that with secretamente. Judas. Secretamente, lo hicieron así Judas con didn't show Judas. up, hey man, I'm ready to sign a deal. Let's go to the bank and open and sign the deal. Judas no fue como, aquí estoy, vamos a hacer el trato, hagamos el contrato. No, it was private. No, fue privado. You know, hey, Oye, let's you know, yeah. sí, Yeah, okay. Yeah, I'll do it for 30 pieces. Sí, sí, por 30 Sure. piezas, sí, seguro. It was a scheme. Fue un engaño, fue secreto. When they arrested him, Cuando le arrestaron, they went by night because they were afraid of the people. fueron de noche porque tenían miedo del pueblo. It was a scheme. Fue un engaño. Oh, don't want it to be a big thing. No, que no sea algo grande. Is that right? ¿Correcto? The ecclesiastical power El came poder up with this scheme. eclesiástico And they knew how it was going to play out. salió con este plan y sabían cómo iba a resultar. I mean, they were planning it this way. Lo planearon así. And the civil power knew what it was going to have to do. Y el poder civil sabía lo que tenía que hacer. Even Pontius Pilate had to try to change it a little bit to see if he could get out of it. Incluso Poncio Pilato intentó arreglarlo un poco para escapar de ello, But he couldn't get out of pero it. no podía salirse de ello. So they gave a death sentence Así to the que Lord. le dieron una sentencia de muerte al Señor And it played into their scheme of things. y jugó parte de ese plan. But they didn't know that it was part of the plan of Pero God. no sabían que todo eso era parte del plan de Dios. They thought they had power. Pensaban que ellos tenían They poder. thought they were in control of the situation. Pensaban que estaban en control de la situación. But God never lost control. Pero Dios nunca perdió control. It might look like chaos. Parecía como caos. It might look like the darkest day of the Parecía world. como el lugar más, el But punto más God oscuro. never lost Pero control. Dios nunca perdió control. It wasn't the Lord's sin No fue el pecado del Señor that put him on the cross. que lo puso en la cruz. It was ours. Fue el nuestro. Death in hell was the penalty of sin. Muerte fue el pago del pecado. But he gave his life for us. Pero Él dio su vida por nosotros. They thought they were killing him Pensaban que le estaban matando and that it would get rid of him. y que se desharían de Él. But it was God's plan. Pero era el plan de Dios. When hell and the grave appeared to be his final destination, Cuando el infierno y la tumba parecía ser su destino final, it wasn't. no lo era. Because the plan of God didn't stop with the Lamb of God dying. Porque el plan de Dios no terminó simplemente con el Cordero de Dios muriendo. If God had a plan, Si Dios tenía un plan, he still has a plan. y Él aún tiene un plan. Amen. Amén. The plot El engaño, to keep him dead la intriga para mantenerle keep him muerto, buried. para mantenerle enterrado, was to put the civil power fue poner al poder civil into use. en uso. And they put guards at his tomb. Le pusieron guardias a la tumba. They didn't even believe what he said. Ellos ni siquiera creían lo que decían. But they said, he said that in 3 days he'd resurrect. Pero dijo que iba a resucitar en 3 días. Well, when you read when he said that, Cuando usted lee cuando lo dijo, they didn't even believe that he was talking about himself. ni siquiera creyeron que estaba hablando de They él believed mismo. he was talking about the temple of Solomon. Pensaban que estaban hablando del templo de Destroy Salomón. this temple in 3 days, I'll raise it Se again. destruyen este templo y lo reconstruyen They en 3 thought días. it was Solomon's temple. Pensaban que era el templo de Salomón.
So they didn't believe what he was saying. Así que no creían lo que él But decía. now all of a sudden they give this appearance of Y belief. estaba dando esta apariencia de creer. Well, he said that he'd raise, so to stop that, we need to put some guards. Para detenerlo vamos a tener que poner guardias ahí. Now we can't go there because it's the Sabbath. No podemos ir nosotros porque se And because sábado. our people, that's a dead person, they'll be unclean, all the stuff. that Nuestra goes. gente no se junta con cadáveres porque es So impuro. we need you to put 2 guards there Tienen que poner 2 guardias allí, in this tomb, en esta tumba, in the grave site. en el sitio del You know what entierro. they do in a grave site? ¿Sabes lo que hacen en un entierro? They put a gravestone. Ponen una piedra, una lápida. Isn't that usually what they do? Usualmente es lo que se hace, ¿no? And what do they say? ¿Y qué dicen? I mean, they can't write everything on there. No pueden escribirle todo, ¿no? I know some of the wealthy people do write a lot of stuff. La on gente que es the ones rica they can le pone afford. hartas cosas en la lápida. Oh, he was a good guy. Ah, él era muy bueno. And she was a good gal. And, Y era and una they buena used to muchacha. donate this and they used to do this. And Amaban esto y hacen esto. on and on and on, Y right? sigue, y sigue, y sigue. Here lies so and so, Aquí descansa tal y tal. the best person ever, La right? mejor persona nunca conocida. But in reality, Pero en realidad, here lies a liar. aquí hay un mentiroso. Here lies a sinner. Aquí descansa un pecador. Here lies an adulterer, Aquí descansa un adúltero, a fornicator, un fornicador, a thief, un ladrón. because he went to the tomb Porque fue a la tumba for us. por nosotros. Every one of us. Cada uno de nosotros. He paid the price for every sinner. Él pagó el precio por cada pecador. And all the sin that every sinner committed Y todos los pecados que los pecadores could have been written cometieron on that headstone. podían haber sido escritos en esa lápida, en esa piedra. But it wasn't. Pero no fue. Why? ¿Por qué? Because it really didn't apply to that one, Porque realmente no le aplicaba a aquel, though he died for all aunque murió those. por todos aquellos. Here he is, Aquí él está. laying here. Está tendido ahí, Rest in peace. descansando en paz. Where does the sinner go ¿Dónde va el pecador? when he dies? Cuando muere. He goes to hell. Él va al infierno. Jesus Jesús went to fue hell al infierno. just like a sinner would, Igual como un pecador. because he took all that sin on himself. Porque tomó todo ese pecado en él. Now he didn't do it, Él no lo hizo, but he took the pero, penalty of pero it. él tomó el pago de ello. Amen. Amén. Now watch this. Ahora mire, Now, ahora, that would be our destination. ese sería nuestro destino. But the cross wasn't his destination, Pero la cruz no fue su destino. but he had to go through the Pero cross. tuvo que ir por la cruz. Just Jesus dying for us, that's not the final destination. Así como Jesús muriendo no era el destino final. He went to hell, that wasn't his Fue al destination. infierno, ese no fue el destino final. He resurrected, Él resucitó. and he said there he'll forever be. Dijo, él estaría siempre allí. And the scripture says we'll be there with him. Y la escritura dice que estaríamos allí con él. The same way. De la misma manera. Watch this. Mire, Now, if we were caught in a crime, si fuésemos encontrados en un and we crimen, were caught in the natural, we would get the penalty of that crime recibiríamos el pago por ese crimen, in the natural. en lo natural. In the penalty of sin, En la pena del pecado it's the same way. es igual. Death is the penalty of sin. Muerte es la pena, el pago por el pecado. But to those that believe, Pero para aquellos que creen, Christians don't die. los cristianos no mueren, They sleep. duermen. They look like they're dead Parece como que están muertos. Why? ¿Por qué? because we came from the dirt. Porque venimos del polvo. We look like we're dead, Parecemos muertos, but we're not like the dead, pero no somos como los muertos, where there's no life. donde no hay vida. We sleep, Dormimos, waiting to be awakened. esperando ser despertados. So, Así, we can trade this morning. podemos intercambiar esta Right mañana. now. Justo ahora. We don't have to die in the natural No hay que morir en lo natural to see where we would go. para ver a dónde vamos a ir. We could die in the spiritual now Podemos morir en lo espiritual ahora, to ourselves a nosotros mismos, and be born again y nacer otra vez to see where we would go. para ver a dónde iremos. Amen. Amén. Watch this. Mire, They gave him le dieron a death sentence, una sentencia de muerte, but didn't know by his death sentence pero no sabían que por esa sentencia it would be a life sentence for us. sería una sentencia de vida para nosotros. Because we're born once to die. Porque nacemos una vez para morir, So what scripture says. es lo que dice la escritura. But yet he died for us. Pero él murió por nosotros. So his death sentence becomes our life Así sentence. que la sentencia de muerte de él se convierte en And nuestra here's sentencia de vida. where it's at. Y aquí es donde está.
Romans 4:25. Romanos 4:24. He who was delivered for our El que offenses fue entregado por nuestras ofensas and was raised again for our y justification. fue entregado por nuestra justificación. Do you remember what justification is? ¿Se acuerda de lo que es justificación? It's as if you never did it. Es como si nunca lo hubiese hecho. Nothing could be held against you Nada se le puede retener en contra. because he was delivered for our Porque fue offenses. entregado por nuestras ofensas. He arrived for our Él offenses. vino por nuestras He ofensas. died on the cross for our Él murió en la offenses. cruz por nuestras We ofensas. accept that, Aceptamos and eso, by his resurrection, Y por su resurrección we're somos justified. justificados. You see, he couldn't just die for our Él no sins. podía simplemente morir por nuestro pecado. That would pay the price Eso for pagaba our el precio por nuestro pecado. sins. Yes, it would. Sí, lo hizo, lo But he haría. had to resurrect Pero tenía que to resucitar justify us. para justificarnos. Dying for us didn't Morir por nosotros justify no nos us. justifica. It only paid for our Solamente sins. paga por el pecado. Resurrecting justified us. Resucitar nos justifica. Do you get that? ¿Lo capta? He couldn't just die for us. Él no podía simplemente What good morir. would that do? ¿Qué bien nos haría? If he couldn't give the life that was in him back on us. Si no podía dar de vuelta esa vida a nosotros. Amen. Amén. But he was raised again Pero fue resucitado for our justification. para nuestra justificación. Now we've got to be born again. Ahora tenemos que nacer otra We've vez. got to accept what he's done. Tenemos que aceptar lo que Él ha We've got hecho. to give up our own life and have his life come Tenemos que in. rendir nuestra vida y tomar la And de if we Él. read this scripture Y si lee esta escritura in Romans 8:11, en Romanos but 4:11, if the spirit of him that raised up Jesus si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús from the de dead los muertos dwell in you, mora en usted, he that raised up Christ from the el que dead resucitó a Jesús de los shall muertos, also quicken your mortal bodies también avivará sus cuerpos mortales by his spirit that dwelleth in por you. su espíritu que mora en usted. Now there's two parts of that quickening. Hay dos partes en ese avivamiento. Quickening means to bring to life. Eso significa traer de vuelta vida, But this we're not meant to have this for very long. pero no significa que tengamos esto por mucho tiempo. This is going to go to the earth one Esto day. va a ir a la tierra un día. But it mortifies the deeds of this flesh. Mortifica los actos de esta carne. It quickens the life that we should have had Aviva la vida que if tendríamos que we haber never tenido would have been fallen. como si nunca hubiésemos caído, Because we're justified. porque somos justificados. So it shows that life we should have Así lived que muestra la vida que debimos haber if tenido we had a perfect body. si tuviésemos un cuerpo perfecto. Now we don't have a perfect No lo body. tenemos. So there's always going to be that fight Siempre va a haber esa in lucha us en nosotros until we get that perfect hasta body. que recibamos ese cuerpo Because it's perfecto. that perfect nature Porque esa naturaleza fighting perfecta an imperfect body. lucha contra ese cuerpo That perfect imperfecto. nature of the Holy Ghost Esa naturaleza perfecta fighting del that Espíritu Santo imperfect memory of what I used to be. lucha contra esa memoria imperfecta de lo que But I solía got to let hacer. go of my mind Tengo que dejar ir mi and mente put on the mind of y Christ poner la mente de Cristo and try to think God's thoughts, e intentar pensar los which pensamientos de stays Dios with His word, que se quedan con su and knowing palabra what God meant for me to be, y ser lo que yo yield to quería, that plan, que yo fuese, and therefore act out that plan. rendirme a ese and plan do y my actuar en el part. plan, hacer mi parte. What is my part? ¿Cuál es mi parte? He showed Himself alive Él se mostró vivo before they were even born again. antes de que se naciesen otra vez. He resurrected. Él resucitó. He showed Himself alive Él se mostró vivo before they even had the Holy Ghost. antes de que tuviesen el Espíritu Santo. That's why when we come to the Lord, sometimes we believe before we're cleaned up. Por eso cuando llegamos al Señor creemos antes de ser limpiados. We trust God and we give our lives to Him before we're living like saints, Confiamos en el Señor antes de estar viviendo como santos. before we're filled with the Holy Antes de Ghost, ser llenos con el Espíritu Santo. because that's what they did, Porque eso fue lo que hicieron ellos, those first disciples. esos primeros discípulos. Then on the day of Pentecost, Luego en el día de Pentecostés, what happened? ¿qué ocurrió? They were in one mind, one Estaban accord, todos en una mente, One place. todos de acuerdo, en un lugar, in the presence of God. en la presencia de Dios. Let me say it this way. Dejemos decirlo así, In the plan of God. en el plan de Dios. What was God's plan for you this morning? ¿Cuál es el plan de Dios para usted esta mañana? Footsteps of the righteous are ordered of the Lord. Los pasos del justo son ordenados por el Whose Señor. righteousness? Our own ¿Cuál righteousness? justicia? ¿La nuestra? No. No. What made God let us be here? ¿Qué You hizo know que how many Dios things nos could have diera para happened on acá? our way to church this morning? Pueden haber pasado muchas cosas en el camino, Right? ¿Cierto? We got our brother Oscar and sister Nancy and their family. They come like 2 hours, I think. nuestro hermano Oscar y su to get esposa here. vienen como a 2 horas de A acá. lot can happen in 2 hours. Mucho puede pasar en 2 horas, But God keeps us pero Dios nos guarda, because it's part of the plan. porque es parte del plan. Amen. Amén. And what are we called to be? ¿Y qué somos llamados a hacer? Witnesses. Testigos.
We get the Holy Ghost to be witnesses. Recibimos el Espíritu Santo para ser He testigos. said, tarry in Jerusalem till you're endued with power from on high. Y se esperaba en Jerusalén hasta que sean investidos con poder From de lo the alto, authority and the spirit that's in me, con la autoridad y el poder que está en when mí. it comes in you, Cuando venga sobre it'll usted, do the same thing. hará la misma cosa. That's quickening power. Ese es poder vivificador. Witnesses. Testigos. He came for a purpose. Vino por un He propósito. came for a cause. Vino por una causa. Is that right? ¿Correcto? Amen. Amén. Amen. Amén. All right. Bien. I'm gonna wrap it up with this. Voy a cerrar con esto. There was two that were going to the road on the road to Emmaus. Habían dos yendo por el camino a Emaús. Amen. Amén. And they were walking E with iban Jesus. caminando con Jesús. Now they were troubled by his death, Estaban atormentados o problemados por su but muerte. he had already resurrected. Pero él ya había resucitado. So they were still dwelling on the part that he was dead. Así que ellos estaban morando en la idea de que había muerto. They were still living in the experience that he died. Estaban viviendo la experiencia de que Jesús murió. It was still vivid in their Era mind. vívido en sus mentes. And they were bummed out. Y estaban tristes. They were, going from this place to the next. Iban de este lugar al siguiente, They're walking along to the road to Emmaus. caminando por el camino a Emaús. And they're talking, I still can't believe Dice, he's gone. aún no puedo creer que ya partió. All the miracles he did. Todos los milagros que hizo. I still can't believe it. No lo puedo creer. I know, me either. Sí, yo tampoco. It seems so unreal. Se ve como que irreal. And they're walking along. Y iban caminando. The Bible says that Jesus heard them. La Biblia dice que Jesús les oyó. A prophet said that when we talk about the Lord, that's the Lord coming in our midst. El profeta dice que cuando hablamos del Señor, That he el likes to Señor go viene where people talk about en him medio in the right nuestro. way. A Él le gusta ir donde la gente está hablando de Él. And they're talking about him. Y hablan de Él. And the word says that he heard, he joined himself to them. Y la palabra dice que Él se juntó con ellos. And he says, what are you talking ¿De qué about? están hablando? Oh, we're talking about Jesus. Estamos hablando de Jesús. Are you new in town? Have you heard what's been going on? Llegaste recién al pueblo, no escuchaste I lo que mean, the pasó. Messiah, we thought he was the Messiah. all Pensábamos these que era el miracles Mesías, done. todos estos milagros They y killed demás. that prophet Mataron a ese of profeta, Nazareth. a ese profeta de Nazaret. And he's just listening to Y him. él simplemente está escuchando. And they're talking about, he's asking questions. Y les hace preguntas y ellos And responden. they're answering these Y questions van contestando las preguntas. the way they knew how to ¿Cómo answer. sabían contestarlas? He's dead. Está muerto. That's as far as they could go. Y hasta ahí llegaban. Amen? Amén. They get to where they were going, Llegan a donde tienen que ir and he acts like he's going to keep, I gotta keep going. y él actúa como que tiene que seguir. No, it's late. No, es bien tarde Just ya. stay here with us. Quédate con You nosotros. can leave later. Te puedes ir the después, morning. en la mañana. All right, you talked me into it. Bueno, ya me convencieron. He goes in with them, Él va con ellos. and are you hungry? Yeah, we're hungry. ¿Tienes hambre? Sí, tenemos hambre. And he sits down. Y él se sienta. He's given the honor of the blessing Se le da la honra de dar la bendición, to break the bread. de partir el pan. And the Bible says La Biblia dice that the way that he did que it, como lo hacía, they knew it was him. le reconocieron. Now, before they got to that point, Antes de llegar a ese punto, he's talking with them. él está hablando con ellos. They shared what they believed. Compartieron ellos lo que ellos Then creían. he shared what he knew. Luego Jesús le compartió lo que él sabía. And when he broke that Y bread, al partir el pan, he was gone out of their sight. él desapareció de la vista de ellos. This was the Lord. Este era el Señor. He's resurrected. Ha resucitado. We couldn't stay here. No podemos They quedarnos ran aquí. back to Jerusalem. Volvieron a Jerusalén. They get there and they're talking amongst themselves. Did not our hearts Y mientras iban de vuelta a conversar, no burn within us ardía nuestro corazón as he spoke to us mientras nos hablaba along the en way? el camino. Their heart didn't burn by what they were saying, El corazón no ardía por lo que decían ellos about what just happened, acerca de lo que pasó, what they saw with their own lo que vieron con eyes, sus ojos. but their heart burned when Jesus was with them. El corazón de ellos ardió cuando Jesús But estaba they con didn't ellos. know it was Pero no him sabían que era él. until he went on the inside Hasta que fue adentro and he opened it up y lo abrió. like they knew only he Como could. solamente sabía que And él podía that's the same hacerlo. way Christianity is today. Es igual con la cristiandad When you hoy. hear the truth of the Cuando gospel, escucha la verdad del something evangelio, on the inside says, yeah, that's the truth. algo por dentro dice, es la verdad. But this is my experience. Pero esta es mi experiencia. But that's the truth. Pero eso es la It's verdad. not till you invite him on the No inside. es hasta que lo invita por And it dentro. opens up. Y se abre. And you know it's Y him. usted sabe que es él. Nobody can talk you out of Nadie it. le puede sacar de And you allí. won't stay still. Y usted estará You'll move quieto. on to where you're supposed to be. Se moverá donde tiene que Where estar. was that? ¿Dónde es Jerusalem. eso? Jerusalén. Jesus said, tarry there Jesús le dijo, esperen allí until you're endued with power hasta que sean from on high. investidos con poder de lo Until alto. you get the Holy Ghost. Hasta que reciban
reciban el Espíritu Santo. They didn't even have the Holy Ghost, Ni siquiera lo tenían aún. but their heart burned. Pero su corazón They ardía. didn't even have the Holy Ghost, Aún no lo tenían. but Jesus walked Pero with them. Jesús anduvo con ellos. They didn't even have the Holy Ghost, Aún no tenían el but Espíritu Jesus Santo. revealed Pero himself to Jesús se them. reveló a ellos. So what does it take? Así que, ¿qué se requiere? Being where Jesus is, Estar donde Jesús está. being where the Word is, Estar donde la palabra and letting está. His Spirit have Y preeminence. dejar que su Espíritu tenga la Because that's how preeminencia. He shows Himself Así alive, como se muestra vivo. by infallible proofs. Con pruebas infalibles. So there's a difference Así que hay diferencia between Christ walking with you, entre Cristo caminando con usted and you may feel good about y it, puede que se sienta bien. but Him being inside with you. Pero la diferencia es estar dentro de usted. Then when He really reveals Y ahí Himself. cuando realmente se revela a sí mismo. Amen. Amén. Amen. Amén. Happy Feliz Resurrection Day. día de resurrección. Amen. Amén. Give praises to the Lord. Dele alabanza al Señor. God is so good to Dios es us. tan bueno con nosotros. We have so much to be grateful Hay for. tanto por lo cual estar agradecido. With every head bowed Con todo rostro inclinado and every eye y todo closed, ojo cerrado. we're going to pray. Vamos a orar. And we're going to, if there's things you need to still, after hearing different things, Después de haber escuchado distintas cosas, of making things right, aún tiene que arreglar ciertas cosas. we still have our communion service coming up, Tenemos nuestro servicio de comunión que viene. and we always want to live right Siempre queremos vivir bien. before God and, Ante el and Señor. our fellow man according to the way we're supposed to, De acuerdo according to the como word. tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra. There's things that many times we need to make right. Hay cosas que tenemos que arreglar. Let's make those things right, brothers and sisters. Arreglemos esas cosas, hermanos. But if you're here this morning Pero si está aquí esta mañana and you've heard about the y resurrection, oyó de la resurrección, what do you believe? ¿qué cree? The disciples didn't believe the first testimonies that were Los told discípulos them, no creyeron los primeros testimonios que even oyeron, though they were true. aunque eran verdad. Sometimes we don't always believe the first time we hear A veces no creímos a la primera, until God reveals himself to us. hasta que Dios se revela a sí mismo. If you have not had him reveal himself to you, Si Él no se ha revelado a usted aún, and you want him to reveal y himself usted to quiere you, que se revele a usted, and you want to ask him into your life, quiere pedir que venga a su vida, you want to ask him to show himself alive, quiere pedirle que se muestre vivo, and you want to be remembered in this word of quiere ser prayer, recordado en esta oración, and you want to make it known by the lifting of your hand. hágalo conocer al levantar su mano. God bless the hands that have raised. Dios bendiga las manos levantadas. Bless you. Dios la bendiga. And we're going to pray, Vamos a orar. and then we have a coat to pray for the person that owns this coat, because they have an operation to go through, and we know that in the book of Acts that they took cloths from the Apostle Paul, aprons and garments and handkerchiefs. And they used these garments because the anointing that was on Paul went with that they gave to the people that believed. And the unclean spirits, whatever the ailment was that person had, when they were given that cloth, it would be rebuked and it would leave. So we believe in that. We believe in the signs and wonders of the Scripture, of the Holy Spirit still doing the same thing today that it did 2,000 years ago. It still does the same thing. We've seen it. We have testimonies, and we still believe that today. So we're gonna pray for this garment as well. And but before we do, I want everybody that has their hands and all raised. I want to pray with you, and then we'll change that order of prayer to pray for this man and his coat here. And then if you have any need that you want to come forward and have hands laid upon you anointed with oil, we believe in that, and we'll act that out as well. So let's bow our heads now, brothers and sisters, in a word of prayer. Amen. Gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, for your mercy and grace, Lord. Oh, Lord, we thank you, Lord, for this wonderful resurrection day, Lord. For your mercy and grace that you've given to us, Lord. And showing, Lord, that you didn't just come here 2,000 years ago, but, Lord, that you showed yourself alive and resurrected 2,000 years ago. And that you still do so today. Que aún está vivo hoy. For you're the same yesterday, today, and Porque forever. eres el mismo ayer, hoy y por siempre. As you see these hands of sincerity, Lord, raised Estamos sinceramente levantándose, Señor, for forgiveness, Lord, asking for pidiendo forgiveness, perdón, Señor, and to ask, Lord, for a closer walk with you. pidiendo por una caminata más cercana, Each Señor. hand that is raised and the needs of those hands, Lord, Cada those mano levantada, souls. Señor, cada alma. Father, I pray and put my faith with theirs that you would just be merciful and grant to them
what they have need of. Yo ruego, Señor, que tú seas misericordioso y And concedas lo Lord, que están pidiendo. as I give them to you now, Lord, Y al entregarlos a ti, Señor, we thank you, Lord, for all things. te agradecemos por todas las cosas, Señor. I'm taking this garment now Yo tomo esta prenda ahora, Señor. of the man that owns this garment, El varón que es dueño de esta prenda, Señor. and we're gonna put our hands on this Vamos a poner garment. nuestras manos sobre ella. And we want you, Lord, and not that we can make you do anything, Father. Señor, no es que podamos hacerte hacer cualquier cosa. But we know you've done things already, Lord, Pero that you've sabemos already provide healing for Que us. tú ya has hecho cosas, que tú ya has provisto sanidad. So we're just asking, Lord, for vindication of your word, Pedimos vindicación por tu palabra. that we believe, Que creemos. as the scripture says, that if two agree as to touching anything, Lord, Dice, Señor, como dice tu palabra, que si hay dos de acuerdo, that you Señor, would grant, Lord, according to their faith, que tú Father. consideras de acuerdo a la fe de ellos. And Lord, we declare our faith in you, Y declaramos nuestra fe en ti, Señor, that you will grant healing, de Lord, que tú consideras sanidad. the blood platelets and things that need to go right for this man here, Lord, Señor, las plaquetas de lo que tienen que arreglarse para este varón. that everything would line up appropriately, Que Lord. todo se ordene correctamente, Señor. That he could get that surgery or diagnosis that he needs Que to, pueda Father, recibir ese diagnóstico, esa cirugía, to, Señor, to finish his life here the way that he should, Lord. para que él termine su vida en esta tierra como tiene que In hacerlo, the way that Señor. we know, Lord, and this we give in this prayer. Como sabemos, Señor, como entendemos, oramos, Señor. Lord, that he would know and believe, Lord, that it was from your Que grace. él conozca, que él entiende que fue de tu From your gracia, mercy, Señor, Lord. de tu misericordia. And that, Lord, you care for him, Que Lord. tú te preocupaste You por care él, for Señor. his family, Tú te Lord. preocupaste por la familia Father, de as él. our prayer, as we lay Padre, hands nuestra on this oración, poner garment, manos sobre Lord, esta prenda, Señor. we ask your spirit, Lord, and your angels to go with it, Lord, Pedimos que tu espíritu, que tus ángeles, Señor, vayan con él. and to grant this request, Que Father. concedas esta petición. For we ask this, Lord, Porque lo pedimos, in the Señor, name of Jesus en el nombre de Christ. Jesucristo. For these here praying, Para Lord, estos aquí orando, we Señor, give to you, Lord, nos entregamos a ti. and agreeing with them in the Estamos name de of acuerdo Jesus con ellos, Christ. Señor, en el nombre de If there's Jesucristo. anyone that needs prayer and needs hands laid upon, Si hay alguien que necesita you oración, may come now as the Unción. anointing is here, que venga, Señor. and we will pray for you. Oraremos por usted. If not, let's pray just for a moment. I don't Si see no- anybody making a way up here, Oremos por un rato. so let's just pray for a moment, Oremos por un momento. and then let's worship. Y adorémosle. Worship is the first part is the preparation for Alabanza es la preparación preparing to hear the word of the Lord, para oír la palabra del Señor. and the end part of the Y worship la parte final de la oración is that we have heard from the Lord, que hemos oído del Señor. and that it's to show our Y gratitude para mostrar nuestra gratitud. and to let the Lord confirm his word that we heard. Y dejar que el Señor confirme la palabra que So oímos. when we pray and when we worship, Cuando oramos, cuando alabamos, there should always be purpose behind siempre it. tiene que haber propósito en ello. And as our little sister has come Nuestra here, hermanita ha venido, she's fighting a cold. está luchando contra un We resfrío. wanna lay our hands on her, Poner manos sobre ellas. and you brothers and sisters here, Y ustedes, hermanos y hermanas, and pray Oren with us. con Would you keep your nosotros. heads bowed? mantengan su rostro inclinado. Okay. All right. And we also have a little baby that has a doctor's appointment, Tenemos un bebito con una cita con el doctor. and we know everything's in the hands of the Lord, Sabemos que todo está de la mano del Señor. and we just want God's blessing upon Queremos la bendición de Él our family sobre here. nuestra familia. Amen. Let's bow our heads. Inclinemos nuestro rostro. Amen. Gracious Heavenly Father, Padre celestial. Lord, we thank you for your mercy and grace this morning. Señor, te agradecemos por tu misericordia. Father, so I lay my hands, Lord, on little Johanna, Me Lord. pone manos sobre la pequeña That you would Johanna, touch her Señor. body, Father, Queremos que tú toques su anointing her cuerpo, with oil, Lord, que la unjas con tu to help her aceite, recover Señor. from this little sickness, Que la Lord. ayudes a recuperarse de esta Rebuke it, enfermedad. Lord, as the great God that you are, Lord. Reprendemos esta enfermedad con el más grande Father, que for tú this eres, garment of this blanket, y Lord, por esta prenda, Señor. for our little Garrison, Por Father. el pequeño Garrison, Señor. Lord, you know the need there, Lord, Tú conoces la necesidad that you would allí. help him in his body Pedimos que tú le ayudes and en what su needs to cuerpo. be shown Lo or que tiene que not ser shown, mostrado, lo que Lord. no tiene que aparecer, That you Señor. would help the doctors there and the whole process, Lord, of the Todo el nurses in the proceso, Señor. appointment, Father. We just ask this, Father, these Lo things pedimos, for this Padre, family, para esta Lord, familia, the Arguello family, in the name of the Lord Jesus en el Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amén. Okay. All right, let's receive it. Amen. Gracious Heavenly Father, Lord, as we join our faith with our sister, Lord, for her need here, Lord, and her the battle, Lord, that she has, Father.
she has victory today, Lord, that she declares in the name of Jesus Christ. We also declare it, Lord. Anointing her with oil, that symbol, Lord, of thy Holy Spirit, that we ask, Lord, that the manifestation of thy Holy Spirit, Lord, be with her and her mind, her body, and destroying and fighting this anxiety, Lord. Strengthen her, Lord, in her faith. Strengthen her in her walk, Lord. And we rebuke the enemy, Lord, together, Lord, in the name of Jesus Christ, as you've given us authority. In Jesus' name, amen. Amen. Father, Lord, we thank you, Lord, for this time. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo, This time of worship, este tiempo de adoración, this time of prayer, tiempo Father. de oración. And Lord, Lord, we wish everything that we could do, Lord, could be so perfect for you, Señor, Lord. desearíamos que todo lo que hagamos fuese perfecto para ti, Señor. Forgive us, Lord, please, of our imperfections. Perdona nuestras imperfecciones, Señor. We want to thank you, Lord, Queremos agradecerte for granting us those things that we see you move in, Lord. darnos las cosas que, Señor, debemos moviéndote, For Señor. your grace, Father. Tu gracia. Receive our worship now, Lord, Recibe ahora nuestra adoración. as we raise our hands to you, Mientras levantamos nuestras manos a ti, our voices to you, nuestras voces a ti, our hearts to you. nuestros corazones a ti. Have your way. Muévete libremente, Señor. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. I love Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Oh, I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. amen. Amén. You love him, brothers and sisters. ¿Le ama, hermano y hermana? He purchased our Y Él salvation compró on nuestra Calvary's salvación tree. en el madero del Calvario. And he's Lord. Y Él es Señor. He deserves our praise. Él merece nuestras alabanzas. Amen. Amén. Have you made him your Lord? Lo ha hecho su Señor. Let's sing that song. He Cantemos is esa. Lord. Él es Señor. Amen. He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall bow
our gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do
Hail my unbelief. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit. Save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou, the spring of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Do not pass me by. Amen. May the Savior always hear our cry. Amen. Brother Sam, you pray for us to be dismissed.